there's no better time than now than being here. And they're very interesting, very important country. And then we have South Africa, which is a founding member of the BRICS. This panel the floor is yours. Уважаемый господин Prabowo Subianto, Машетили, военные, содержать форма присоединения таких тем, они все важны, ну, как в таких случаях коллеги говорят, в числе дискуссионных треков, мнения в глобальной экономике и демографии, включая динамику населения, с региональными экономиками. Сегодня на требующие ответа. И в интеллекте, и автономные на новый уровень всем. А также, чтобы быть в ходе вместе с бизнесом, экономический рост не только в нашей, но и создать совместные механизмы глобального и регионального развития. В 24-м почти 4,9%. То есть здесь цифры весомые, и они более экономическую динамику нашей страны уже не оказался даже комплекс, но все-таки сельское хозяйство, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия. О чем наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественно сырьевой, реальность говорит о другом. Это не по обязательно. Но, конечно, мало достичь этой позиции. Важно постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик. Вкладываем это таким образом. По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных по 0,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование, чем ожидаю, динамики. О ситуации на рынке труда я еще скажу позднее, в том числе в указах форума Банком России по стимулированию роста. Мы уже сказал, многого добились, но очевидно, что критически экспертной и научной экономики. Сегодня в общевидовых направлениях. Мы должны создавать условия для в зрелом возрасте могли реализовать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции, успешно строить карьеру, увеличивать свой доход. То есть речь о переходе к экономике высоких заработных плат и основанных не на том, что не хватает, есть дефицит рабочей силы. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест 400 тысяч. Dalam SIA sudah merendahkan terdapat masalah pelik dalam bidang ada pengurangan tingkat. Ini adalah indikator yang baik. Di sini bekerja dengan baik, dengan tepat kebijakan stimulus bagi ekonomi makro dan usaha aktif bagi ekonomi makro dan usaha aktif pemerintah daerah dengan secara luas. Seperti saya pernah berbicara bahwa saat ini di daerah Chechnya berkembang sekali. Khususnya, misalnya di Chechnya terlihat sekali dengan baik. Dan ini apa yang ingin secara khusus saya garis bawahi. Telah tumbuh jumlah pekerjaan generasi muda di Rusia, Inggris. Tentu saja kita punya arah tujuan berusaha bersama. Namun saya garis bawahi kemajuan dalam bidang itu sangat kasat mata jelas dan akibat efek dari pekerjaan itu tidak hanya terlihat pada generasi muda. Di sini dilihat awal yang baik tuntutan pasar kerja, menentukan nasib mereka dalam membentuk keluarga, merawat orang tua, mendidik anak-anak mereka, dan tidak hanya anak pertama namun juga anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini kita bicara tentang permasalahan kemasyarakatan dan perekonomian, demografi atau kependudukan. Selanjutnya, jumlah kesempatan kerja kita meningkat dalam bidang-bidang di mana terbentuk produksi hilirisasi pada sektor teknologi tinggi dalam ekonomi, termasuk di situ maksud saya dalam pengolahan
teknologi informasi wisatawan dan bidang ekonomi persediaan, misalnya perdagangan dan pimpinan negara dan keuangan. Jumlah tenaga kerja di bidang itu turun secara objektif dan berdasar. Saya pikir semua orang tahu ini tendensi yang sangat bagus. Misalnya kalau kita melihat dinamika bidang informasi, tenaga kerja di bidang itu naik lebih dari 350.000 orang, dan di industri pembuatan lebih dari 10%, dan di bidang wisatawan dan perdagangan tenaga kerja turun lebih dari 3%. Jadi tendensi ini memperlihatkan perubahan yang sangat penting, dan kita mau menggunakan alat platform digital selanjutnya juga. Dan tentu saja kita harus memberi orang yang bekerja di bidang ini alternatif yang baik. Untuk itu kita akan menstimulasikan penciptaan tempat kerja yang lebih modern dan menarik dan yang cocok untuk mode teknologi yang baru. Untuk memenuhi kebutuhan orang, kita harus memperbaiki undang-undang tenaga kerja untuk mencocokkan semua perubahan ini. Saya minta Duma negara untuk menyetujui semua perubahan secara cepat. Saya ulangi, tempat kerja dan tenaga kerja yang bermutu tinggi dan strukturnya baru adalah kunci untuk meningkat pendapatan warga negara. Dan ini masalah yang agak sulit, tapi kita sudah mengadakan banyak untuk memecahkan. Kita sudah mencapai nilai keturunan kemiskinan yang rekor di negara kami di dalam sejarah. Pada akhir tahun yang terakhir nilainya 7,2. Квартала текущего года по сравнению с тем же показателем год назад численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась более чем на 2 миллиона людей. Tahun ini jumlah warga miskin sudah turun lebih dari 2 juta orang. Dan pada tahun 2000 taraf kemiskinan adalah 29%. Dan ini adalah keadaan kepada lebih dari 2,2% saja atau 10,5 juta orang. Jadi kita mau mencapai hanya kurang dari 7% orang miskin sampai tahun 2030. Dan yang paling penting meningkatkan semua pendapatan orang berdasar pada produktivitas tenaga kerja. Dan с небольшим процентом в 2021 году до почти 44% в 2021. На чем мы сосредотачиваем усилия? Прежде всего, адаптируем образовательные программы под потребности реального сектора. Кстати, динамика молодежной безработицы, о которой я только что сказал, показывает, что мы движемся в правильном направлении. Добавлю, что в этом году в преддверии нашего форума вышел рейтинг образовательных организаций pemeringkatan lembaga pendidikan di Rusia dalam hal level ketenagakerjaan dan upah serta gaji para lulusannya. Rating ini memungkinkan kita melihat profesi apa saja yang paling banyak dibutuhkan dalam pasar kerja. Lembaga pendidikan mana saja yang bisa memberikan pengetahuan dan keahlian terbaik yang dibutuhkan di pasar kerja pada saat ini. Rating seperti ini adalah salah satu dari indikator utama efektivitas tim manajerial lembaga pendidikan. Saya mohon agar pimpinan kementerian terkait dan
para kolega baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk memberikan perhatian khusus terkait ini, menggunakan rating ini sebagai alat instrumen aturan dan kontrol dengan perubahan pada bidang pendidikan dan selanjutnya, untuk peningkatan pendapatan penduduk, kita perlu meningkatkan kualifikasi dan pendidikan ulang bagi para karyawan supaya mereka pada akhirnya meningkatkan karir profesional, bisa pindah ke perusahaan lainnya, pindah ke daerah lain. Mobilitas itu penting untuk perkembangan ekonomi yang memberikan orang untuk dapat pendapatan yang lebih dan upah lebih baik. Dan tentu saja penting untuk berinvestasi pada alat terbaru modern, melakukan otomatisasi dan robotisasi industri. Yang pertama-tama untuk mengoperasikan dibutuhkan pekerjaan yang profesional, kompeten, dibutuhkan pekerja yang profesional, dan ini artinya bekerja dengan upah tinggi. Saya garis bawahi, kenaikan upah memainkan peran penting, bukan hanya manusia, tetapi kesejahteraan keluarganya demi kependidikan anak yang berkualitas, dan juga perekonomian Rusia. Karena pertumbuhan pendapatan dan penurunan ketimpangan sosial di masyarakat akan merubah struktur permintaan yang menjadikannya lebih seimbang. Ini juga merangsang konsumsi dan balans barang dan jasa dalam negeri. Termasuk misalnya kita bicara tentang industri pariwisata, bidang makanan dan minuman, bidang-bidang yang mengkapitalisasi warisan alam kita, meningkatkan potensi kota-kota dan desa-desa, dan menjadikan mereka lebih nyaman, kondusif untuk hidup, bekerja, dan berlibur. Saya mengingatkan bahwa dalam hal ini bahwa kita bersama dengan para kolega dari pemerintah telah sepakat untuk melaksanakan sistem penghapusan pajak yang terbaru, sistem fiskal tetap NDS untuk sektor pangan dengan angka tetap. Sebagian besar pendapatan yang masuk langsung ke pemerintah Kota Mada, yang mana memberikan mereka tambahan dan insentif bagi proyek-proyek dan proyek pembangunan untuk juga meningkatkan kualitas hidup. Kita wajib meningkatkan industri, menyokong industri ekonomi kreatif yang terkait dengan ilmu dan penerbitan dan lain-lain. Semua yang pakar dinamakan ekonomi tayangan. Pada tahun ini sudah undang-undang federasi termasuk kekuasaannya yang memberi dasar untuk membangsa warga negara kita adalah objek wisatawan dan kebudayaan yang bersejarah. Jadi sampai tahun 2030 kita mau mempersiapkan negara kita, dan program ada perusahaan yang memperbaiki objek ini sudah dilancar di Rusia, dan sudah ada budget untuk melaksanakan program ini. Dan saya mau menyatukan semua langkah kita untuk memperbaiki objek wisatawan dan membela semua objek kesenian kita, dan pembelaan proyek begitu melalui korporasi pembangunan perusahaan kecil, dan kita harus di dalam masalah ini. Dan saya minta semua di atas telah saya sebutkan tentang program penciptaan infrastruktur pariwisata. Saya ulangi bahwa Rusia setelah hati-hati tepat melibatkan teman-teman nasional kita dalam bidang pariwisata. Kita akan bangun iklim kondusif bagi kunjungan wisata dengan perhatian untuk pada perlindungan alam, perlindungan ekosistem. Ini baru satu contoh bagaimana Rusia merealisasikan agenda ekologi dunia dengan tidak merusak kekayaan alam hanya untuk kepentingan sesaat, justru menjaga dan memperbanyak itu demi kepentingan manusia.
telah terkumpul jutaan ton sampah industri dan sampah tambang. Tentu saja mereka itu merusak alam dan merusak juga untuk manusia dan memberikan masalah bagi manusia. Saya tawarkan untuk kita memikirkan bersama proyek khusus mengeluarkan komponen berharga dari sampah itu. Teknologi dalam hal ini tentu diperlukan. Perlu untuk kita gunakan. Dengan demikian bisnis dapat secara bersamaan menerima keuntungan dan membantu menghapus tumpukan kerugian secara ekologis dan dalam hal ini merangsang perkembangan ilmu pengetahuan dalam negeri dan industrinya. Para kolega yang saya hormati, penguasaan sektor-sektor industri teknologi tinggi dan jasa, perluasan bidang aktivitas dalam negeri, semua itu adalah elemen perubahan struktural dalam ekonomi Rusia. Sehubungan dengan itu, arah utama yang kedua dari perjuangan kita yang saya bahas saat ini, yaitu adalah iklim investasi baru yang berkualitas. Artinya kita bicara soal meminimalisasi pengeluaran dalam berbisnis, berindustri dalam seluruh bidang. Mulai dari konstruksi, layanan komunikasi, proyek-proyek baru, sampai operasi kegiatan yang berjalan sampai saat ini, termasuk juga seluruh jenis biaya pengeluaran tarif legalisasi kenotariatan. Di sini kita bicara dalam hubungan yang dekat dengan daerah, industri-industri, dan lingkup bakar ahli. Kita bersama bisa berusaha membuat cita-cita bisnis aktivitas investasi negara kita di tiap kota dan di desa menjadi bertumbuh besar di seluruh penjuru. Saya ingatkan lagi tugas yang kita tetapkan. Volume modal dasar di Rusia sampai ke tahun 2030 harus naik tidak kurang dari 60% dibandingkan dengan tingkat tahun lalu, tahun 2020. Pemerintah telah meluncurkan sistem dukungan bagi investasi di daerah. Sistem ini berisi bantuan penuh, kompleks bagi investor, bahkan hingga penentuan kolega dari tim daerah, pemerintah daerah, termasuk keuntungan pajak. Saya harap semoga seluruh daerah berhasil sukses dalam bidang penting ini. Bersama dengan dukungan investasi, kita menyempurnakan kondisi dan iklim bisnis. Dan seperti sudah kita tahu, banyak tugas ke depan, pendaftaran perusahaan hingga penyelesaian masalah sampai ke bangkrutan. Sesuai tradisi, sesuai dengan forum kita, saya ingin melihat tentang hasil dari rating nasional kita dalam bidang iklim investasi, khususnya agen inisiatif strategis. Saat ini, sekarang peringkatan ini sudah melindungi, sudah ada lebih nilai-nilai lebih dari 82 dan peringkatan ini dikepalai oleh Moskow. Selanjutnya Republik Tatarstan dan wilayah Nizhny Novgorod. Kedua wilayah ini sudah mencapai hasil penanaman modal yang baik hampir sama dengan Moskow. Ini menggambarkan keadaan bahwa iklim penanaman modal menjadi lebih baik di wilayah. Di tempat ketiga terletak Republik Bashkortostan, dan dalam tahun terakhir lebih dari 57 wilayah Rusia sudah meningkatkan nilai-nilainya di dalam peringkatan ini. Dan saya mau menggarisbawahi beberapa wilayah sepertinya Chelyabinsk, Tver, Smolensk, Kaluga, Voronezh, Saratov, Sakhalin, wilayah kota-kota itu. Terima kasih. Спасибо. Как уже сказал, наряду с поддержкой инвестиций мы улучшаем условия повседневной деятельности бизнеса. А здесь, как известно, множество задач от регистрации компаний до решения вопросов неплатежеспособности. Правительство вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами ОСИ развернуло большую комплексную работу. Telah melakukan banyak pekerjaan, telah membentuk model pola nasional untuk menciptakan iklim sehat bisnis didasari oleh metode internasional. Saya garis bawahi, sesuai dengan spesifikasi kita dan cita-cita pertumbuhan nasional kita yang
kita tentukan, model ini harus sudah siap sudah pada bulan September tahun ini. Kita bicara tentang apa? Tentang perubahan yang konkret, yang jelas bagi dunia bisnis dan terasa yang bisa diukur. Misalnya, pada tahun 2030, hampir 2 kali lipat bisa dikurangi. Misalnya untuk tenggang waktu penggabungan ke jalur listrik, atau lebih dari 1,5 kali untuk menghemat waktu yang dihabiskan untuk persiapan dan memasukkan aplikasi dalam pembayaran pajak. Orientasinya untuk model nasional agar pada tahun 2030 nanti Rusia menjadi masuk daftar 20 negara terdepan dunia dalam bisnis dengan mempertimbangkan metode internasional ini. Misalnya ini juga akan berguna bagi masyarakat kita dan partner kita dalam rangka BRICS. Yang paling penting agar iklim bisnis kita memberi kesempatan memperluas dan menguatkan dasar ekonomi kita menjadi lebih kuat. Dan dalam hal itu secara dinamis juga dan meningkatkan tujuan dengan jelas untuk peningkatan produk barang dan jasa. Pergerakannya seperti dalam pasar domestik dan dalam pasar ekspor. Saya garis bawahi bahwa kekuatan daya saing dalam negeri, industri pertanian, bidang jasa, dan banyak bidang lainnya harus didasarkan dalam teknologi dalam negeri kita sendiri. Itu adalah jalur ketiga untuk perubahan struktural ekonomi kita. Ekonomi kita harus menjadi lebih berteknologi. Dan itu bukan hanya harapan. Ini adalah tuntutan yang penting objektif pada saat ini. Panggilan atau tantangan pada saat ini yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi lebih kuat. Kita sudah melihat di depan mata kekuatan besar untuk melakukan, membuat era baru perubahan teknologi. Semua program ini dilancar pada tahun terakhir dan semua proyek akan diperbaiki selanjutnya. Sampai ke tahun 2030, semua pembelanjaan negara dan kurangnya dari ekonomi Rusia lebih dari dan institut pembangunan di Rusia. Tetapi ada masalah bahwa proyek yang sama di dalam tidak lama masa yang lalu kita sudah menciptakan grup kerja yang khas untuk memperkembangkan semua teknologi di Rusia dan untuk mengorganisasi semua langkah institusi yang bermacam-macam di Rusia. Dan dalam 2 tahun yang terakhir ada banyak permintaan dari perusahaan untuk membuat teknologi baru sepertinya teknologi komputer, perobatan, dan yang lain. Tetapi ini tingkat komersialisasi penemuan ini tingkat komersialisasi penemuan ilmu pengetahuan alam dan di bidang universitas tidak begitu tinggi, dan itu harus didukung oleh kampus-kampus dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Hanya satu lembaga ilmu pengetahuan, hanya satu penemuan dari 100 di antara lembaga pendidikan, universitas, industri ada di Rusia dalam rangka dunia bisnis yang berpengalaman telah bekerja sama dengan para mahasiswa yang berspesialisasi dalam bidang-bidang tertentu, menyiapkan solusi teknologi dan produksi teknologi. Pada hasil yang pertama-tama yang sudah ada dalam proyek ini telah diundang lebih dari 270, diberikan 270 juta rubel untuk melakukan program ini, dan pada tahun ini jumlah kampus telah meningkat 2 kali lipat. Saya memohon kepada pemerintah untuk memikirkan untuk memperbesar mekanisme ini untuk melakukan kerjasama dalam seluruh tingkat, mulai dari penciptaan ide proyek sampai realisasi
bisnis. Yang penting juga di sini mereka harus meningkatkan atau membantu meningkatkan pasar IT, khususnya untuk memperluas kemungkinan untuk melakukan kredit melalui paten dan juga tanda paten. Mereka harus menjadi realitas untuk dunia bisnis yang membantu untuk mengimpuls dunia bisnis untuk pembangunan industri IT. Ini adalah melebihi sebanyak 12% daripada tahun yang terakhir. Kita akan mendukung merek Rusia yang baru. Misalnya dalam sebulan di Moskow ada kontes yang terkenal sebagai kenal orang-orang kita. Kebanyakan aplikasi untuk mengikut kontes ini adalah datang dari perusahaan yang kecil dan banyak perusahaan sekarang menjual produknya di marketplace dari wilayah negara bermacam-macam dan dari luar negeri juga. Ini pencapaian yang sangat besar, yang sangat ini, dan Rusia sudah bisa bekerja pada taraf sama atau lebih tinggi daripada platform global, dan sudah ada syarat untuk membentuk ekonomi di negara yang lain. Dan kita mau berlangsung berbicarakan masalah-masalah yang ada lebih banyak dengan bidang perdagangan tradisional juga, dan tetapi sekarang yang paling penting itu menyesuaikan ekonomi platform, dan kita harus mempergunakan semua kemungkinan ini kepada perusahaan kecil. Jadi saya minta pemerintah internasional, koperasi UMKM implementasikan untuk memperkuat perdagangan luar negeri. Maksudnya di sini untuk bidang logistik, garansi, asuransi, pembayaran, dan sistem pembayaran. Kita sudah memiliki komisi bersama untuk bekerja untuk, dan jalur darat sekarang sudah ada dalam platform elektronik. Terdapat kontur transportasi Rusia termasuk untuk mobil, pesawat, kereta, dan transportasi laut dan sungai. Ini kita bicara tentang pembangunan platform nasional digital untuk bidang logistik, khususnya untuk dasar teknologi, untuk memiliki perkembangan dan membangun arteri internasional termasuk di dalam teritori negara kita. Khususnya Transartika, koridor dari Saint Petersburg sampai Murman, sampai Vladivostok, dan lain-lainnya. Terkait dengan sistem pembayaran, infrastrukturnya, kita telah bekerja sama dengan para kolega dari BRICS. Tentu saja dibutuhkan pengalaman negara-negara sahabat kita, khususnya untuk pembangunan valuta nasional digital. Di Rusia, proyek pilot telah direalisasikan 2 tahun lalu. Telah dikerjakan seluruh operasi khusus dasar, termasuk pembukaan dan penutupan. Sekarang tugas kita untuk menggunakan rubel digital secara masif untuk warga negara dan juga untuk pemerintah. Saya pikir saya memohon pada Central Bank dan pemerintah untuk mempercepat proses penggunaan digital ini dalam kehidupan sehari-hari. Jalur perubahan ekonomi struktur keempat adalah mutu pertumbuhan hubungan dengan mitra kita, menghindari penghalang perdagangan dan membuka niche pasar baru. Dan misal yang
bagus kerja seperti ini masyarakat Cina sampai tahun 2030 dan rencana seperti ini sudah dibahas dengan India dan kita akan lanjut merealisasi proyek nasional kooperasi internasional dan ekspor. Dan pada tahun yang akan datang kita bekerja sama dengan negara-negara dekat kita, yaitu Belarusia, Uzbekistan dan Kazakhstan, dan juga di Turki dan Vietnam. Dan kita akan mengadakan proyek besar di bidang energi, termasuk energi nuklir dan industri pembuatan. Dan tambahannya ekspor gian yang kecil dari tugas perdagangan luar negeri kita. Dan semua tugas yang ada di depan kita ada banyak tugas. Dan di Rusia kita mau bekerja dengan tugas untuk berkonsentrasi untuk produk dan jasa yang lebih sulit. Dan kita mau memindahkan pembuatan teknologi membuat saya tugaskan pemerintah bersama untuk melakukan pekerjaan konkret kita dalam bulan-bulan depan ini. Kolega yang saya hormati, keuangan infrastruktur adalah sektor real dalam ekonomi Rusia dan dibutuhkan kecepatan dan tanggapan yang cepat terhadap ancaman luar dan kebutuhan dan perubahan pemerintahan untuk warga negara kita dan bagi partner luar negeri kita. Pendekatan ini secara penuh kita lakukan bukan hanya untuk warga negara, sektor warga negara, tetapi juga ke sektor pertahanan dan keamanan. Dan secara kardinal, perubahan di sini adalah arah kelima dari pembaruan ekonomi kita dan secara umum perkuatan kedaulatan kita. Prinsip kunci di sini adalah pertama, teknologi dalam seluruh tahap dari pengolahan dan industri logistik, pembelian dan jaminan sektor-sektor terkait. Kita perlu menganalisa inovasi teknologi dalam seluruh sektor dan dengan cepat mengimplementasikan dalam bidang pertahanan keamanan. Di mana dimungkinkan kita harus juga menghubungkan dengan sektor warga negara. Saya katakan lebih dari itu, kita harus pergi keluar dari kotak kita, khususnya untuk mengembangkan sektor industri kompleks pertahanan keamanan dan segmen warga negara yang harus memiliki dua fungsi. Kita tidak perlu terlalu logistik, laut dan udara untuk kedokteran, peralatan kedokteran. Kita perlu keluar dari pembagian perusahaan, pembagian konsep perusahaan pertahanan keamanan dan perusahaan biasa tinggi harus bisa memutuskan masalah khususnya dalam bidang pertahanan keamanan dan bidang kemasyarakatan. Yang kedua itu kecepatan perubahan itu sendiri. Leader bisnis dunia, khususnya perusahaan-perusahaan kita di Rusia, waktu demi waktu merealisasikan produk mereka untuk mengurangi waktu produksi dan bahkan dalam bulan, hitungan bulan. Bukan hanya bulan tetapi dalam hitungan minggu dan bahkan hitungan hari. Bidang pertahanan keamanan harus berorientasi khususnya untuk standar itu. Yang ketiga adalah komandir atau kepala staf militer kita untuk industri militer kita, khususnya untuk pengambilan keputusan untuk implementasi teknologi. Justru saya pikir para kolega kita, khususnya dalam
seluruh sektor, saya pikir semua setuju dengan pendapat saya. Kita perlu agar semua ini bisa dilakukan dengan cepat. Yang keempat, efektivitas ekonomi, langkah untuk memastikan keamanan dan pencapaian tujuan penyelamatan negara. Misalnya, penggunaan sistem pengawasan dan kontrol dengan penggunaan kecerdasan buatan yang memperbolehkan menurunkan justru jumlah pelanggaran di Moskow dan alat yang tanpa pemudi yang agak murah dan penggunaannya untuk melawan alat militer yang sangat mahal dari lawan Rusia. Seumumnya industri militer kita berkembang dengan tempo yang sangat baik, dan saya akan mau menggarisbawahi bahwa pada dasar teknologi yang baru kita akan meningkat kemampuan tentara Rusia dan modernisasi objek infrastruktur militer. Dan pada waktu sama kita akan bekerja sama dengan negara-negara mitra dan sahabat kita untuk mempersiapkan tenaga kerja dan pabrik dan infrastruktur industri yang diperlukan bersama. Hari ini pelantikan dan semua perubahan struktur di ekonomi kita akan memperbolehkan mencapai dinamika yang baik di dalam ekonomi kita. Saya mau memperingati bahwa sekarang kita berpengalaman perubahan yang paling besar di dalam sejarah kita. Kalau pada awal abad 21 ini semua negara BRICS merupakan satu dari 5 bagian di dunia, di ekonomi dunia, tapi sekarang kita melihat bahwa bagiannya bertumbuh terus. Itu akan berlanjut terutama karena bagian negara-negara selatan akan tumbuh seterusnya. Karena undang-undang ketika masyarakat miliar emas menghisap sumber daya dari negara-negara kecil hanya demi kepentingan negara-negara elit. Itu bahkan disebut elit. Tapi justru hanya untuk kepentingan elit negara-negara yang menganggap diri mereka elit. Misalnya, Amerika Serikat dalam 10 tahun terakhir, mereka menganggap elit. Ini kan adalah data yang terbuka, bisa kita lihat. Untuk warga negara biasa, kelas menengah ke bawah, itu bisa saja menjadi dasar perubahan kita yang kita inginkan, khususnya dalam bidang politis juga. Dan kita harus mencapai supaya seluruh perubahan ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup khususnya negara kita, terkait dengan pendidikan, iptek, teknologi, infrastruktur. Justru prioritas ini memberi arti Rusia merealisasikan agenda terbaik dan terbarunya. Sektor-sektor strategis yang saya sebutkan hal platforma yang lebih adil, pembangunan dunia, itu harus menggabungkan mekanisme investasi dan standar teknologi, keuangan, logistik, instrumen perdagangan, dan solusi lain. Saya ulangi, tugas kita bukan hanya untuk memodernisasi mekanisme yang lama, globalisasi, tapi juga itu
menurunkan artinya. Kita harus menawarkan model yang baru, model pertumbuhan dunia yang bebas dari manipulasi politik, yang mempertimbangkan kepentingan nasional negara-negara di dunia. Dan tentu saja model ini harus difokuskan pada kebutuhan warga negara di Kazan. 35 negara hadir, khususnya itu mewakili 2/3 penduduk planet ini, dan itu setengah ekonomi dunia. Itu menunjukkan bahwa ini adalah kebutuhan yang sangat penting yang dibutuhkan untuk masa depan. Sudah hari ini negara-negara BRICS telah memberikan tugas bagi diri sendiri untuk mengkonsentrasikan diri pada manusia. Negara BRICS merealisasikan inisiatif dan juga inteligensi buatan, dan tentu saja perhatian khusus kita berikan kepada hubungan di antara negara-negara dan terus bertumbuh. Semua ini adalah elemen pembangunan platforma dunia, dan itu dibangun dalam prinsip kunci BRICS. Itu adalah konsensus, paritas, dan kepentingan bersama. Dan yang penting juga keterbukaan untuk semua. Siapapun yang mengharapkan bergabung untuk pekerjaan ini akan menjadi lebih baik ketika kita bekerja bersama untuk membangun masa depan. Dan Rusia mengundang mitra kita untuk memberikan kontribusi dalam pembentukan model perkembangan global yang baru. Kita bersama kan meyakinkan kemakmuran negara-negara kita dan perkembangan seluruh dunia yang stabil. Untuk itu kita mengadakan dialog terbuka di Moskow pada tahun ini, dan yang dihadiri oleh lebih dari 100 negara. Dan kita harap membuat format itu reguler. Tantangan global yang ada di depan dunia modern ini membutuhkan jawaban secara global. Mr. President, thank you so much for the speech that actually set the stage for a very interesting debate. After the rest of the speeches, I give the floor to the President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto. The floor is yours. Your speech. Your Excellency, President Vladimir Putin, President of the Khalifa, National Security Advisor to the King of Bahrain, Your Excellency Paul Mashatile, Vice President of South Africa, Your Excellency Mr. Ding Zueziang, Vice Premier of the People's Republic of China, distinguished ministers, business leaders, ladies and gentlemen, participants of this forum. I'm honored here today to be invited and to speak in this forum, the St. Petersburg International Economic Forum 2025. This forum is a forum that combines and gathers leaders from the West, the Global South, the East, and where Eurasia meet. Indonesia views the summit as an opportunity to forge strategic trust, an opportunity to make deals in an increasingly complicated geopolitical situation. Deals that can benefit our shared survival and our shared success. On this occasion, I would like to introduce myself. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I've just been inaugurated on 20th October 2024. And this was my first international economic. Indonesia is the fourth largest country by population. Every year,
there are 5 million new Indonesians arriving in this world. Every year, 5 million. That means every year, a group of people the size of Singapore. So in 10 years, there will be 10 Singapores in Southeast Asia. The size. I give this as an illustration of the size of Indonesia. This gives us great opportunity, but also gives us great challenge. Any leader of Indonesia must think how to feed 5 million more mouths every year, 5 million new school places, etc., etc. The hospitals, and more important and most important is the food. In my opinion, the duty of a government is first to protect its people. And to protect its people means to protect its people from hunger and from poverty and from the suffering of a challenging environment. Therefore, when I took over the government of Indonesia, my main priority was, first, to achieve self-sufficiency in food. Number two, self-sufficiency in energy. Number three, to improve the education level of Indonesians to be able to compete in the challenging era of the 21st century. And fourth, to speed up the industrialization of Indonesia. Indonesia has been fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. Vast economic resources. But these vast economic resources, if not wisely managed, actually can be a curse to our people. Commodities that are useful for the world, but this has to be managed well. Own economic philosophy. One of the big mistakes of many countries in Southeast Asia is that we tend to always follow the biggest and the most powerful. See the dominance of the neoliberal capitalist classical free market philosophy, which basically tends to be laissez-faire. And the Indonesian elite followed this philosophy. And therefore, in my opinion, we have not managed to create a level playing field for all our people. There is vast growth. We have grown 5% continuously, especially the last 7 years. Yes, 35% in 7 years. But we have not managed to have this so-called trickle-down effect. The wealth remains at the top less than 1%. And this is not a formula for success, in my opinion. Therefore, my position is this, that each country must follow its own economic philosophy. The economic philosophy that is in tune and that can be accepted by each country's culture and each country's background. Therefore, I have chosen the path of compromise, the path of the best of socialism and the best
of capitalism. Pure socialism, we have seen, does not work. It's utopia. Pure socialism, we see many chances and many cases people do not want to work. Pure capitalism results in inequality, results in only a small percentage enjoying the fruits of the wealth. But our path is the path of the middle way. We want to use the creativity of capitalism, innovation, initiative. Yes, we need that. But we need government intervention to overcome poverty, overcome hunger. We consider the danger of state capture, the collusion between big capital business and government officials and political elite. In the end, the collusion between these two groups does not result in the alleviation of poverty and the widening of the middle class. Therefore, we have chosen the philosophy which, in essence and in simplicity, can be reduced to one sentence. The greatest good for the greatest many. That is our philosophy. Our government must work to bring the greatest good to the greatest many. And in this case, we have to have a clean government, free of corruption. And this, I think, is the key of rapid development. I am proud to stand here before you. In my 7 months of administration, we have achieved an increase in rice and corn production of around 50%. And this is the greatest increase production in the aggregate in the history of the Republic of Indonesia. And we have now in our government warehouses 4.4 million tons of rice, which is the largest reserve in the history of the Republic of Indonesia. In just a few months of my administration, we increased efficiency, we fight very strongly against corruption, we deregulate, we cut all the regulations which increase inefficiency, and we have seen the rapid results. I believe that if Indonesia can play a good role, a positive role in international relations, for instance, our participation in BRICS, we thank the government of Russia for supporting us to be a member of BRICS very fast. I think we are one of the fastest members to be accepted in BRICS. Also, Madam President, former President of Brazil and President of the New Development Bank, we are also accepted into the member of New Development Bank, also very fast. We thank also the government of China for supporting us and the government of South Africa. And we believe that together BRICS can contribute significantly to stability, prosperity of the world. I would like just to tell us a slight story, not part of my speech, but I was asked why I did not attend the G7, but I attended the St. Petersburg Forum 25. And it's not because I did not respect the G7, it's because I gave
my commitment to attend this forum. So, please don't read too much into the event. Sometimes political observers, they want to read, is this a political statement, right? No. Indonesia, by tradition, always non-aligned. We respect all countries. Our foreign policy is very simple. One phrase, 1,000 friends, too few. One enemy, too many. We want to be friends with everybody. Only with friendship, collaboration, can we achieve prosperity. So thank you very much, President Putin, for inviting me. And because you invited me, I can be here today in this historic city, a city of heroism, a city of great patriotism, and as an amateur student of history, I followed the history of Russia and tending the cemetery of the victims of the war a few days ago. So thank you very much for this invitation. For many times I have of non-alignment. We consider that this world must develop into a multipolar world and is developing towards a multipolar world. The world of unipolar centrality is past. This is the trend of history. This is what's happening in front of us. And so I value very much the leadership of Russia and the leadership of also China. And I want to be very frank, in the present world, in the global south, I think many from the global south will agree with me. Russia and China has never had double standards. Russia and China has always defended the downtrodden, has always defended the oppressed, has always fought for the justice of all peoples of the world. So I say this from my heart. Therefore, Indonesia wants to be a good partner and a strong partner. My experts tell me that in this first semester, our economic growth is more than 5%. Actually, it can really end up by the end of this year nearly 7% or even more. So this shows that we have chosen the right path and we are achieving our goals. I'm very convinced that we will achieve our goals within a few years. I've given the target 4 years self-sufficient in food, and we are experiencing that we can be self-sufficient in food within this 1 year. And we will be, in a few years, a net exporter of rice and corn. Also, now I've formed a sovereign wealth fund, which we call Danantara, which means the future energy of Indonesia. So this fund we make to protect the wealth of our children and grandchildren. The fund now has 1,000 billion US dollars of asset under management. And this year we have
cash to invest of $18 billion. We want to work together with all strategic partners. We do not ask for assistance. We do not ask for handouts. We want to be a real partner. We want to achieve together real prosperity. We are open for business. We invite all groups from everywhere, especially Russian entities. Before I was elected, I was an entrepreneur, and I have good relations with Russian corporations. My brother has been active in this area for many, many years, I think more than 2 decades. So we know Russian corporations, and we would like to see Russia participate more in our economy. I've mentioned our foreign policy. We have always been, and we will continue to be, non-aligned. We thank Russia for helping us and for achieving the Indonesian-Eurasian Union SIPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. And we have completed also negotiations with other groups, Bloc CPTPP, also with the European Union SIPA, and we also request to join OECD. For us, the world and the planet is getting smaller. We will work together with you for peaceful collaboration, peaceful coexistence with all countries. We view with sincere regret the escalation and increased hope that all parties can come to a peaceful resolution as soon as possible. I think, distinguished guests, I've come to the end of my short speech. I apologize if what I say is not what is expected of me, but what I say comes from my heart. Thank you very much. Thank you, President Subianto, and I'm not sure this is your first speech. It doesn't look like, actually. You did a great job. Thank you so much. I'll give the floor to the representative of His Majesty, the King of Bahrain for Philanthropy and Youth Affairs, National Security Advisor, Commander of the Royal Guard. روسيا الاتحادية الصديقة، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة روسيا الاتحادية الصديقة على الدعوة الكريمة لمملكة البحرين الاتحادية الصديقة، Presiden Federasi Rusia, أصحاب المعالي Mr. Vladimir والسعادة، Putin, السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu, يسرني بداية أن أتقدم بخالص الشكر dan berkat dari والتقدير لحكومة Allah روسيا Subhanahu wa Ta'ala. الاتحادية Saya الصديقة ingin على الدعوة menyampaikan الكريمة لمملكة penghormatan البحرين terbesar كضيف kepada شرف pemerintah في Federasi منتدى Rusia سانت atas بيترسبورغ الاقتصادي، undangan yang والشكر sangat terhormat موصول لفخامة bagi الرئيس Raja Bahrain فلاديمير untuk بوتين berpartisipasi على di دعوته forum ekonomi الكريمة ini. لي للمشاركة Rasa terima كمتحدث kasih رسمي khusus في untuk هذا Yang Mulia المحفل Bapak Presiden الاقتصادي Vladimir العريق. Putin atas ويطيب لي في هذا undangan yang المقام sangat أن baik أنقل إلى kepada فخامتكم saya تحيات untuk سيدي menjadi حضرة speaker صاحب dalam الجلالة forum ekonomi الملك yang حمد penting بن ini. عيسى آل Saya خليفة menyampaikan ملك salam مملكة dari البحرين Raja المعظم Hamdan bin حفظه Isa الله Al ورعاه، Khalifa,
Raja Bahrain, Kerajaan Bahrain, dan juga dari Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa, Perdana Menteri Bahrain. Semoga Allah melindungi dia. Saya ingin dengan senang hati untuk mengingat sekarang visit dari Raja Bahrain ke Rusia pada bulan Mei tahun 2024. Dalam visit itu dia bertemu dengan Yang Mulia, dan pertemuan itu telah menjadi penting, tingkat yang penting dalam hubungan bilateral, hubungan persahabatan, dan usaha bersama untuk memperkuat kerjasama kita. Dan tentang itu berbicara juga partisipasi Kerajaan Bahrain di dalam forum ini, Bapak dan Ibu, para peserta terhormat. Politik ekonomi driver dasar untuk pertumbuhan ekonomi stabil dari Rusia. Kebijakan ini memainkan peran penting untuk pertumbuhan sektor-sektor strategis penting, khususnya dalam bidang energi dan industri. Tentu saja itu memberikan peran penting dalam arena iklim investasi dunia. Rusia memperkuat hubungan ekonominya dengan negara-negara di region kami dan di negara-negara lain. Ini memberikan sumbangan penting untuk membentuk kemungkinan ekonomi baru dan penggunaan ekonomi itu di dunia saat ini. Dan kan itu dari mengingat kata-kata dari Alexander Pushkin dari puisinya. Dia berbicara oleh bangsa bahwa saya merasakan cinta itu, bahwa kebijakan ini yang dikatakan oleh Pushkin itu adalah kebijakan yang terkait dengan, yang terhubung dengan rakyat. Itu tidak diukur dengan angka. Tentu saja kita berada dalam forum ekonomi ini, tetapi tidak hanya berhubungan dengan angka, itu tidak penting. Tetapi juga yang paling penting adalah harapan yang membangunkan forum ini di dalam hati seluruh rakyat, yang memberikan peran yang penting untuk semua negara. Bapak dan Ibu, ini adalah strategi Bahrain pada tahun 2030 yang ditentukan rangka hubungan ekonomi kita sampai ke 2030. Ini bukan hanya strategi, tetapi juga itu adalah rencana pembangunan berkelanjutan. Berkat keputusan itu, Bahrain masuk dalam jalan yang menjanjikan untuk mencapai balance yang optimal. Itu yang memberikan kesempatan bagi Bahrain untuk mengundang investasi asing dan memperkuat ekonomi dalam negeri dan potensialnya. Telah dilakukan inisiatif strategi untuk pembangunan seluruh sektor ekonomi, khususnya dalam bidang digital dan infrastruktur digital. Berangkat dari hasil yang terjadi, Kerajaan Bahrain masuk ke pekerjaan strategi baru yang dihitung hingga 2050. Konsep ini berdasarkan pada pendekatan inovasi digital dan diversifikasi sumber pendapatan. Dan orientasi strategi ini menggambarkan usaha Bahrain terkait situasi sekarang. Tentu saja diperlukan pertumbuhan yang konstruktif, kerjasama internasional, dan dalam balance dalam seluruh bidang, dan secara prioritas peran sumber daya manusia merupakan peran penting atau kunci penting pada pertemuan kita. Kami yakin bahwa Bahrain menganggap investasi manusia adalah kemajuan yang paling penting. Oleh sebab itu negara kami mendukung perkuatan kerjasama antar negara, dan itu sangat penting. Dan dalam kaitan itu, arti penting adalah inisiatif yang ditujukan untuk persiapan generasi muda
pekerja generasi muda dan penjaminan mereka untuk masuk ke pasar kerja, dan ini memberikan kemungkinan untuk membangun ekonomi yang bisa beradaptasi pada tantangan-tantangan dunia. Bahrain menawarkan usaha-usaha yang tidak sedikit untuk pembentukan pembangunan untuk infrastruktur. Negara kami salah satu yang terdepan untuk digital di region kami. Ini memberikan kita saat ini untuk mempermudah bisnis kita, tetapi juga membangun iklim untuk inovasi dalam banyak bidang. Ekonomi digital pada saat ini merupakan dasar strategi Bahrain di jalan untuk membangun pengetahuan ekonomi. Di bidang lain, kemistran strategis dengan negara persahabatan kita, termasuk Rusia, adalah dasar perkembangan perusahaan di kerajaan Bahrain. Bahrain mengembangkan hubungan dengan aktor-aktor internasional yang bermacam-macam, dan ini membuat Bahrain negara yang berminat dengan yang mengundang penanaman modal asing untuk membentuk keadaan perusahaan yang baik. Bapak dan Ibu yang terhormat, kemitraan dan bekerjasama negara-negara di Laut Persia adalah hal yang penting kepada kami, dan kami berdasar berpikir bahwa teknologi yang baru adalah dasar untuk perkembangan baru. Jadi kami melihat forum internasional St. Petersburg sebagai dasar yang penting, platform penting untuk pembicaraan semua hal yang penting antara perusahaan dan negara bermacam-macam. Investasi bukan adalah penanaman modal saja, tapi adalah pertukaran ide yang baru untuk merealisasikan proyek-proyek baru yang berinovasi untuk mempercepat progres teknologi. Saya mau menggarisbawahi bahwa perkuatan hubungan internasional memberi kemungkinan baik untuk mendukung perusahahan kecil yang menjadi driver perkembangan ekonomi. Ini memerlukan persatuan usaha baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional, dan memberi kemungkinan baru untuk memperdekat bekerjasamakan untuk memperkembangkan bidang ekonomi yang bermacam-macam, termasuk ekonomi inovatif. Dan kami ada tugas untuk menciptakan keadaan yang sangat kreatif untuk bekerjasama dengan negara yang Bapak yang mulia, Bapak Presiden Putin, atas pelaksanaan untuk bekerjasama dengan negara-negara persahabatan. Dan Thank you, Sheikh Nasser. The address by the Vice Premier of the State Council of the People's Republic of China, Ding Shuxiang. The floor is yours.尊敬的普京总统，尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们。很高兴以共同价值、多极化世界实意义祝贺。10年前，民主自由是全 Rusia dengan keadaan forum yang sangat bersukses tahun ini. Tahun ini masyarakat dunia
dan tugas yang sangat tugasnya adalah menyatukan semua bangsa-bangsa untuk mencapai nasib sama kepada semua manusia dan komunitas subvensi proteksionisme dan hegemoni, dan ada banyak konflik yang menjadi lebih keras dan ada risiko banyak, dan semua orang masyarakat manusia berhadapan dengan tantangan yang sangat serius, dan kita mau mengikut semua nilai-nilai yang sama dan merealisasikan inisiatif keamanan global dan sivilisasi global untuk mendukung perkembangan dunia multipolar supaya mencapai perkembangan yang berdamai dan berkelanjutan. Karena itu saya mau memberi beberapa ide kepada Anda. Yang pertama, dunia harus memperkembang atas dasar kerjasama yang berdamai, dan kami harus bekerja secara multilateral dan memberi kemungkinan serata kepada semua. Dan dalam 8 tahun pada masa Perang Dunia Kedua, ada banyak negara dan masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai damai. Jadi setelah 80 tahun kita harus bersatu untuk membela tata dunia yang berdasar pada undang-undang internasional dan membela keadilan dan pemimpinan dunia yang lebih adil dan berakal. Yang kedua, ekonomi dunia harus berkembang pada dasar prinsip yang bukan prinsip globalisme. Jadi kami mengundang semua negara untuk membangun sistem multipolar untuk menambah investasi ke negara-negara kami. Jadi integrasi ekonomi memberi manfaat kepada semua negara. Dan China sudah memberi bantuan kepada lebih dari 160 untuk semua negara perkembangan. Dan kami akan bekerja sama selanjutnya dengan semua negara yang berkembang. Dan kami akan bekerja sama dengan negara-negara selatan global. Yang ketiga, sivilisasi dunia harus membantu melengkapi sama satu lagi. Dan kami harus mengembangkan dialogi antara sivilisasi kami dan membela hak semua negara untuk berdaulat dan memilih jalan perkembangannya sendiri. Dan China mau mendukung perkembangan yang harmonius kepada semua negara dan memperkuat dialogi antara sivilisasi Asia, terutama siap untuk membantu semua sivilisasi mencapai
dan memperkembang nilai-nilai seluruh manusia bersama. Yang keempat, kita harus mendukung perkembangan dunia yang damai. Kita harus bertanggung jawab atas perdamaian damai di dunia kita, dan kita harus menyelesaikan semua konflik dan membela keselamatan dunia kita. Kita harus menyelesaikan semua konflik di negara-negara yang ada konflik itu. Jadi China selalu mendukung perdamaian dan mau memberi estafet perdamaian kepada dari generasi ke generasi dalam keinginan keamanan umum pada masa depan. Bapak dan Ibu yang terhormat, Rusia dan China adalah ekonomi yang paling besar di dunia dan adalah sahabat yang baik. Pada bulan yang lalu, Xi Jinping mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Presiden Putin untuk mendukung kerjasama strategis antara Rusia dan China, dan berdasar pada semua yang dicapai dari akhir bekerjasama untuk membentuk dunia multipolar dan memperbaiki kepemimpinan dunia internasional. Kita harus menaikkan, memperbaiki hubungan Rusia dan China selanjutnya, dan kita harus secara selanjutnya bekerjasama dalam inisiatif satu jalur satu dunia untuk memperkembangkan pembuatan produksi Rusia dan China di dalam bidang luar angkasa, pertanian, teknologi informasi dan lain-lain, dan mengukuhkan kerjasama kita di dalam bidang ekonomi yang bermacam-macam, dan bekerjasama di platform organisasi internasional bermacam-macam termasuk PBB dan organisasi yang membentuk dunia multipolar yang lebih adil dan bermakmur kepada semua negara. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekarang China memajukan ide ekonomi yang bermakmur kepada semua, dan tahun ini ekonomi kita berkembang terus, dan China adalah ekonomi yang salah satu ekonomi yang paling besar di dunia. Dan tetapi syarat perkembangan ini tidak terlalu mudah juga, dan kami akan mendorong kebijakan ekonomi kami yang ada di masyarakat kami bertentangan dengan syarat ketidakpastian ekonomi yang ada di dunia. Keadaan dunia berubah. China masih membuka pintunya kepada semua negara. Prinsip kerjasama internasional yang adil dan saling bermanfaat untuk membuka kemungkinan yang baru kepada China dan negara yang lain. Jalan dunia multipolar tidak mudah, tapi masa depannya sangat bercerah. Jadi saya mengundang Anda untuk membangun dunia multipolar yang sangat baik ini. Terima kasih atas perhatian Anda.
Your Excellency, President Vladimir Putin, President of the Russian Federation, esteemed heads of states who are present, Your Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalila, representative of His Majesty the King of Bahrain, His Excellency Mr. Deng Xiaoxiang, Vice Premier of the State Council of the People's Republic of China, distinguished ministers and deputy ministers, diplomats, business leaders, and fellow delegates, ladies and gentlemen, I would like to begin by sending warm greetings from the government of the Republic of South Africa, especially from our President, President Cyril Ramaphosa, and the people of South Africa. This forum, now in its 20th year, remains one of the foremost platforms for global dialogue on economic cooperation, investments, innovation, and inclusive growth. It is therefore an honor to be given the opportunity to address this distinguished assembly at the St. Petersburg International Economic Forum to convey our vision for a more inclusive, sustainable, and prosperous world. The 2025 theme, Strengthening Multipolarity for Sustainable Development, is not only timely, but central to the moment we find ourselves in. I'd like to assume that you will concur with me that the concept of multipolarity has become increasingly relevant in the current global landscape, which is constantly changing. It calls for cooperation, dialogue, and respect for diversity amongst nations to achieve shared goals. The South African government is certain in its belief that the adoption of multipolarity may result in the achievement of sustainable development and economic prosperity for all nations, regardless of their size. It is laudable that as I stand here, I can believe that the adoption of Pemerintah Afrika Selatan yakin bahwa pengambilan konsepsi penyetujuan konsepsi multipolarisme ini dapat membantu kita untuk mencapai dari ukurannya. Begitu juga kita perlu garis bawahi bahwa saya berdiri di depan Anda ini, saya bisa menyatakan bahwa Federasi Rusia dan South Africa mendukung berbagai forum dunia. Kerjasama kita diperluas dalam berbagai sektor, khususnya perdagangan, energi, dan teknologi. It is also a rising presence in sectors such as space exploration, nuclear energy, particularly for peaceful purposes, artificial intelligence, and advanced manufacturing. Importantly, Russia's increasing orientation towards Asia, Africa, the Middle East, and Latin America is reshaping global trade routes and creating new corridors for commercial
and developmental cooperation. These reconfigurations multipolar global economic architecture. Despite the real challenges posed by geopolitical tensions, sanctions, and fragmentation of financial systems, Russia has demonstrated resilience. It continues to foster deep integration with the Eurasian Economic Union, expand its partnership under the BRICS framework, and strengthen bilateral and multilateral engagement with emerging economies. Our country, South Africa, like many others, has also faced numerous challenges on its path to development. The extent to which individuals feel connected and share a sense of belonging in society has also been a significant challenge, particularly in the light of the country's history of apartheid and persistent socio-economic inequalities. However, with tenacity, drive, and a commitment to diversity, we have achieved enormous strides in reducing poverty, inequality, and creating social cohesion. We recognize that sustainable development is more than simply economic progress. It is also about providing opportunities for all our citizens to prosper and contribute to society. In shaping international economic governance is undeniable. Africa, in particular, is fast becoming a center of global growth. A rising middle class and a youthful demographic dividend, the continent has the potential to drive the wave of industrialization, digital transformation, and sustainable development. Africa partnerships, it seeks ecology. This is where global platforms like the St. Peter, the Global South is increasingly demanding a voice in decisions that shape global trade and finance. The collective call is clear. Development cannot be dictated. It must be co-created. Africa and the Global South are not merely passive recipients of investments or aid. They are active architects of a new, more just international order. Ladies and gentlemen, the St. Petersburg International Economic Forum has evolved over the years from a primarily Russian and Eurasian platform into a global meeting point of policymakers, economists, CEOs, innovators, and thought leaders. The St. Petersburg International Economic Forum provides a space for emerging economies to shape global economic discourse, influence trade rules, and negotiate developmental priorities of voices from the Global South at the St. Petersburg International Economic Forum. We support the growing participation of delegates from Africa, Latin America, and Asia. It is essential that this platform not only reflects actively, but actively amplifies the aspiration and strategic interests of developing economies.
The St. Petersburg International Economic Forum's value lies in its unique capacity to bridge geopolitical divides and promote dialogue with economies and political systems to find common ground in promoting trade, innovation, and sustainable development. In an era of growing polarization, South Africa is prepared to contribute to the promotion of cooperation and if that a more equitable, prosperous, and tranquil world can be achieved through collaboration. This year, South Africa has the privilege of presiding over the G20. We have prioritized issues like debt sustainability, global financial reform, access to technology, and inclusive economic recovery. We are championing the representation of Africa into the G20 framework. We are also working to ensure that global economic policy aligns with the goals of Africa's Agenda 2063, the African Union's blueprint for inclusive growth and sustainable development. It promotes industrialization, connectivity, regional integration, and the African continental free trade area. We offer a compelling value proposition to global investors, financial system, and world-class infrastructure. Our institutions are strong, our people are resilient, and our vision is clear. We aim to be a center of innovation, inclusive industrialization, and green growth. Moreover, South Africa brings to the table decades of multilateral experience, a commitment to peace building and development cooperation, and a bridge building role between advanced and emerging economies. We do not merely seek partnerships, we offer solutions grounded in African realities and global aspirations. In doing so, South Africa hopes to cement G20 priorities in African reality, ensuring that the recovery from global crisis does not exacerbate inequality, but rather creates opportunities for inclusive transformation. We are pushing for a new international development funding agreement that resolves historical inequalities, whilst also preparing the global South to respond to future shocks with resilience. Speaking of resilience, we need to reinvigorate multilateralism. The multilateral order is under pressure, and economic nationalism is on the rise. At the same time, we face collective challenges that require urgent cooperation. Climate change, energy transitions, food insecurity, global health disparities, and digital inequalities. It is in this context that we must reaffirm the principles of mutual respect, sovereignty, equality, and solidarity. We must resist the return to protectionism and instead build a global trading system that is transparent, rule-based, and inclusive. Developing economies
must have greater representation in global standing-setting institutions. We must accelerate the reform of the World Trade Organization, the International Monetary Fund, and other Bretton Woods institutions to reflect contemporary global realities. Through strengthening multipolarity, we are able to harness the collective power of our nations to prepared to do its share in promoting international cooperation and collaboration for the future of all nations. In the towns of East Africa, in the innovation corridors of Southeast Asia, in the mass and digital labs of Latin America, and the energy, agriculture, and science sectors of Eurasia. The St. Petersburg can be shaped in dialogue. Let us then seize the moment. Let us invest in partnerships that are equitable and mutually beneficial. Let us pursue sustainable growth. But here, to forge a new era of cooperation, shared prosperity, and enduring peace. Thank you very much. Spasiba. Thank you so much for the heavily loaded speeches that will only make my mission more difficult. I'd like to start with President Putin. The overarching theme of this year's forum is shared values in a multipolar world. This is a very, very high, ambitious ceiling. What does Russia bring to the table in that regard?